Good evening, everyone. Am I audible to everyone properly? Okay. Yes. So please make sure that again your connectivity is good and make sure that I'm audible to everyone clearly. Okay. Yes. So let us continue. So ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದೀವಿ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅದು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಎಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆದವ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆನೆ ಹೇಳ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಏನಿಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಡೇಟಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ನಿಮ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಸುಮಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಾ, ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಹಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಬಾಯ್ ಹಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೆಥಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದ ಮೆಥಡ್, ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ರೀಸನ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ NCERT ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ NCERT ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನೋ ಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೌಟ್ ವಿತ್ ದಾಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಒನ್? ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಏನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ A2, A1, A2, A3 so on up to AN. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now if I start adding the terms of this sequence, okay, so if I start adding, if I convert this sequence into this form, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ A1 the addition of the terms A1, A2 plus A3 so on, ಇದನ್ನ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Again, if it has finite number of terms then it is finite series. If it has uncountable number, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ನಾನು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್, ಇಫ್ n ಇಸ್ ನೋನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ AN ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಈ 4ರಲ್ಲಿ 3 ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸಮೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ AP. ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮೇಶನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮೇಶನ್ ಬೇಕು?
ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಟನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೇ ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 100 rupees ವಿತ್ ಯು ಟುಡೇ, ನಿಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ 100 ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೈ 50. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 100 ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 150 ಇರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ 200 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 12 months ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 812 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸರಿ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್? ನೋ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 12 months ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಡೇ 1 ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 10,000 ನೀವು FD ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ನೀವು ಒಂದೇನೋ ಒಂದು 10 years ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಒಂದು 10 years ಹಾಗೆ ಆ FD ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? 5% ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ APL ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ನನ್ಗೆ 10th yearಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನದು A10, ಕರೆಕ್ಟ್? ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನು, ನೀವು 10,000 ಈ ವರ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು? ಎಸ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಫಾರ್ 10 years. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೇ ಅವರು ನಿಮ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 20 years ವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ AP ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬೈ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು AP ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ when you have when you have a sequence which is AP, okay, and such real life examples will require you to add the terms, okay? So ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೀರೀಸ್, ಏನೋ ಒಂದು 5 terms 6 terms ಇದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. That's why we have a formula for this, okay? And the formula goes as yes, any doubt? Okay. Yes, so if you have the series which is in AP, okay, suppose this is a series in AP, then how many terms I have taken here? N number of terms, okay? Then there are two formulas for this. SN equals to, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ nth ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ nth ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂತ, n/2 into A plus AN, where n is nth value, A ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, AN ಅಂದ್ರೆ nth ಟರ್ಮ್, ಓಕೆ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಈ ತರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ as ... ನಮಗೆ nth ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. nth ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? n/2 2A plus n-1 into B. ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? nth ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ? ಸೊ ಮತ್ತೆ n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಟ್ nth ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, A ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, D ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಓಕೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಗಿವನ್ AP, ಓಕೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು 5 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಓಕೆ? ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿಸ್ ಬೈ 2 plants every year, okay? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ? 5 plants, next 7 and so on, okay? So how many years you will do it?
10 years you will do it. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಆಲ್ 10. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು there is a large sequence, instead of adding manually, formula will help you, okay, when the sequence is in AP. Yes, so any doubts to anyone? Yes, any doubts to anyone? Okay, so formula ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sn is n by 2 a plus an when you know the last term. When you don't know the last term, 2a plus n minus 1 into d multiplied with n by 2. Okay, fine. So let us continue. So idralli ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೋಗಲ್ಲ. Okay, we'll jump to the examples directly. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ an ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಈ 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3 ಗೊತ್ತಿದ್ರೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ತರ SN ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು, n ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು, a ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು, d ಗೊತ್ತಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಅಂದ್ರೇನೆ SN ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆನಾ? ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ n ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂತೀರಾ? an ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸಪೋಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ, ಇದು APL ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ AP. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ A1 ಅಂದ್ರೆ A, A2, A3, A4, A5 and so on. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಈಗ if SN stands for what? Sum of n terms. Always remember, sum of n terms ಅಂದ್ರೆ first n terms. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, so now if I take sum of only one term, okay, so sum of only one term ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಬರೀ ಇದು 1 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? Next, if I take sum of two terms andre always it is first 2 terms. Always remember, SN stands for first n terms. Sarina? Now S2 andre enu sum of 2 terms. So 1 plus 3. Yavudaitu? 1 plus 3. Eshtayitu nimatra? 4 aitu. If I take sum of 3 terms for this series, andre first 3 terms, 1 plus 3 4 aitu, 4 plus 5 9 aitu. Ade tara if I take S4, okay, so 9 plus, so ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು 9 plus 7 which is 16. ಹೌದಾ? ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, this is the value. Then if I tell you to find the sequence, this is very easy. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. How will you get the S2? By adding first 2. Okay, so if I take first as first only, if I subtract 4 minus 1, will I get 3? Yes, which is your second term. Okay, next, if I subtract 9 with 4, what I'll get? 5, which was your third term. If I subtract 16 with 9, okay, 16 with 9, sorry, this till here I got 9 plus 7. Okay, yes, so 16 minus 9 nange ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 7 ಸಿಗುತ್ತೆ. So if you have the sum also, in reverse you can find the terms also. Okay, yes, any doubts to anyone? You can put it in the chat section. Okay, fine. Yes, so now we will move on. My first question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? These are all multiple choice ಅಂದ್ರೆ find ಅಂತ. Okay, the sum of the terms of the AP 1, minus 1, minus 3, minus 5, so on up to minus 21 is what? Okay, ಈಗ sum ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ SN ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ n by 2 a plus an. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
n ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ n ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ an. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸ್ಗೆ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ a2 ಮೈನಸ್ a1. a2 ಏನಿದೆ? -1 ಇದೆ. ಮೈನಸ್ a1 ಏನಿದೆ? -1 ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -2. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್? -21. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ an, ವಿಚ್ ಇಸ್ a plus n minus 1 into d. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -21. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 plus n minus 1 into -2. Okay, so this is 1 minus 2n. This is plus 2. So 1 plus 2 3 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 3 ನ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? -3 ಆಯ್ತು. This is nothing but -24. ಹೌದಾ? So what is the value of n? The value of n is 12. Okay, so now you got how many terms are there. So now you can go for your SN formula. n value ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 ಆಯ್ತು. So this is 12 by 2. a ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ an ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? -21 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 12 by 2 6 ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 minus 21 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -20. ಸೊ 6 into -20 is nothing but -120. So what is your answer? The sum of the series is -120. Is it clear? Yes. Okay, fine. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇವಾಗ ಈ ತರ SN ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಫ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ AP ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ SN. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು AP ಇದೆ, n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಆ n ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು SN ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಹೇಗೆ? 4n² - 3n. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ nth ಟರ್ಮ್? Observe here, this is very easy question. If you once you understand the statement, very easy question. Okay na? Sari, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ AP ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ತಗೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೀರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಈ AP ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? SN ಸಿಗುತ್ತೆ. SN ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? 4n² - 3n ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು nth ಟರ್ಮ್ ಏನು? ಓಕೆ, nth ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು nth ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ nth ಟರ್ಮ್, ವಿಚ್ ವಿ ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ nth ಟರ್ಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ nth ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? a ಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು, n ಬೇಕು. n ಅಂತೂ n ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇವಾಗ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ a and d. ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. S1, S2, S3, S4 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ AP ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಟೇಕ್ n as 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ this as 1, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನನ್ಗೆ? 4 into 1² - 3 into 1. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 1² 1 ಆಯ್ತು, 4 - 3 1 ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. This is 2² - 3 into 2. Okay, so 2² ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯ್ತು. 4 into 4 16 ಆಯ್ತು. 16 minus ಇದು 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? 10 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. We will take one more. Okay, we will take one more. So this is 3² - 3 into 3. Correct? So this is 36. 3² 9 ಆಯ್ತು. 9 into 4 36 ಆಯ್ತು. -9 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, yes, if you have any relevant doubts then please ask, otherwise don't post unnecessary messages. Okay, fine. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇದು 27 ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ a1 ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಯ್ತು. a2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? S2 minus S1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? 10 minus 1. What is 10 minus 1? 9. Okay. Next, A3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? This minus this. 27 minus 10. Okay. 27 minus 10 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 17 ಆಗುತ್ತೆ. Okay. So now see here, this is your sequence.
This is your sequence which is in AP. Okay. So now what you got? A value is 1. This is definitely in AP. Yake 9 minus 1 is 8. 17 minus 9 is 8. So what is the common difference? The common difference is 8. Okay. So namge one A siktu, B siktu, N is N itself. So now we can find out AN. So what is AN? A plus N minus 1 into D. Correct? So this is 1 plus, this is 8N minus 8. Okay. So 8N hange ulitu. 1 minus 8 eshtayitu? 7 aitu. So what is your answer? 8N minus 7. Is this clear? Yes. Any doubts to anyone? Okay. So ನಿಮ್ಗೆ SN ಕೊಟ್ಟು AP ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ S ದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 1 by 1 you start finding the AP. You'll get it. Okay. Yes. Fine. So we'll go to the next question. Yes. Interesting. ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7, ವಿಚ್ ಆರ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸರಿ, ಏನಿದೆ? ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 2 digit ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 2 digit multiples of 7. Okay. So first multiple of 7, 2 digit ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 14 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ 7 into 1 is 7, 7 2s are 14. ಅವರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ 2 digit ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 14 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 21, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 28 and so on. Okay. 2 digit ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 digit ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು? 100. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ 2 digit. ಕರೆಕ್ಟ್? Now which is the number divisible by 7 before 100? Can anybody tell me? Yes, can anybody tell me? ಯಾವುದು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? I'll give you a moment. You can put the answer here. Yes, good. Okay, so good. So last number is what? 98. Okay. So now we have to find the sum. So ನಮಗೆ first term ಗೊತ್ತು, last term ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು terms ಇದಾವೆ n ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So we will find out. So here A is 14, D is 7, AN is 98. Correct? Therefore AN formula use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. AN equals to A plus n minus 1 into D. ಹೌದಾ? So this is 14 plus 7n minus 7 and this side 98. Okay. So 14 minus 7 is 7. Okay. And if this 7 I bring on the other hand, I'll get here 91. Okay. So how much I'll get? N as 12. Okay. So we got what is the number of terms. So now S12 equals to 12 by 2 into A. A is 14 and last term is 98. So this is 6 into. Okay. 112. How much I'll get? This is, no, 1 second. This is 14, right? Yes. So 6 into this much. Will I get 728? Okay. Yes. Will I get 728? Yes. Okay. Many of you have answered. Very good. Yes. Very good. Okay. So the answer is 728. So ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲಿ the 2 digit multiples of 7 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. So be very careful. ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? We'll move on to the next question. Yes. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? If the sum of n terms of AP is 3n square plus 5n. Okay. ಅಂದ್ರೆ previous ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. ಏನು? The sum of an AP is given by 3n square plus 5n. Then which term of this is 164? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? nth ಟರ್ಮ್ 164. ಅದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು?
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎನ್. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅದು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 10th 20th ಎನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ. ಸೊ ಎ ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಎ ಬೇಕು, ಒಂದು ಡಿ ಬೇಕು ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ ಎಸ್ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಎಸ್ ಎನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1 ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಇಲ್ಲಿ 3 into 1 square plus 5 into 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 8 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ S2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 into 2 square plus 5 into 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, this is 4 into 3 is 12, this is 10, this is 22. Correct. So you can end here or you can take one more term also. Fine. So ನಮಗೆ a1 ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 8 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. a2 ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, s2 minus s1. Correct. Sorry. So 22 minus 8. Okay. Yes. So 22 sorry, one second. Yes. So here I'll get 14. Similarly, you'll get the terms. Sarina. So now I got the first term and the difference. Difference ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, 6 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎ ಎನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಏನು 164. ಇದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. therefore we will use a n value. So which is 164 a plus n minus 1 into d. So this is 8 plus 6n minus 6. This is 164. 8 minus 6 2 ಆಯ್ತು. 2 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus 2 ಆಯ್ತು. I'll get 162. Correct. Or if I solve this, I'll get n as 27. So for this AP, which term is 164? 164 is 27th term. Okay. Yes. So fine. Yes. Very good. Very good. I've got many answers. Very good. Okay. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? I hope they are interesting. Okay. I hope. ನನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಇರೋದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಸೇಮ್ NCERT ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Okay, fine. Yes, sir. Okay, good. We'll move on then. Yes, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. Okay, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. Just observe here. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, the sum of first 20 terms of the AP, A1, A2, A3 and so on. Okay, ಎಷ್ಟು 24 terms ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ, if it is known that A1 plus A5, A10, A15, A20, A24 is 225. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ 24 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದೇ ಸೀರೀಸ್ ಇದ್ದು ಸಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸಮ್ ಆಫ್ 24 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇದೇನಿದೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, A1 ಆಫ್ AP. A1 ಆಫ್ AP ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ, A, ಹೌದಾ? ಪ್ಲಸ್ A5 ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ, A ಪ್ಲಸ್ 4D. ಎಸ್. A10 ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ, A ಪ್ಲಸ್ 9D ಪ್ಲಸ್ 15 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 15 ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ, 14D ಪ್ಲಸ್ 20 ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ, A ಪ್ಲಸ್ 19D ಪ್ಲಸ್ A24. ಓಕೆ, A24 ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ, A ಪ್ಲಸ್ 23D. and this they are telling it is equal to 225 ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? so we will see how many A we have got. 1 2 3 4 5 6. okay,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 6a ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 13 plus 14 27. Okay, 27 plus 19. Okay, yes, am I audible? Okay, yes. So where I got stop? ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು? 13 ಆಯ್ತು, 27 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 19 ಪ್ಲಸ್ 23 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 69 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಾಮನ್? 6 or 3 I can take any common here, correct? So 3 if I take common here, this is 23d equals to 225. ಹೌದಾ? ಈ 3 ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ divided by 3 ಆಯ್ತು. So this is 2a plus 23d. Okay, 225 divided by 3 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 75 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇನೋ ಸಿಕ್ತಿವಾಗ. ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ಸಮ್ ಆಫ್ 24 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್? n/2. ಓಕೆ, n/2 a ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ ಎ ಎನ್. ಯಾಕೆ ಎ ಎನ್? ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎನ್ ಹಂಗೆ ಇಡೋಣ. 24 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇದು 24 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಎ ಅಂತಾನೆ ಆಯ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 24. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 24 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ 24/2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 ಆಯ್ತು. ಇದು ಎ ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಎ 24 ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಎ ಪ್ಲಸ್ 23 ಡಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಆಡ್ ದಿಸ್. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ 2a ಆಯ್ತು. ಇದು 23d ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಏನು? 2a plus 23d. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮ್ಗೆ? 75 ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 12 into 75. ಸೊ ದಟ್ is 60 and that is total how much I'll get? 900. Okay, so A ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, D ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, but still we managed. How? By using the given information. So your answer is 900. Is this clear with everyone? Yes. Any doubts to anyone? Any doubts to anyone? Yes, A plus 23, good. I have got many answers, good. Okay, fine. We'll move on. Yes. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಇಫ್ ದ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ AP is 2n plus 1. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, nth ಟರ್ಮ್, ನಾಟ್ SN. ಓಕೆ, nth ಟರ್ಮ್, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ 2n plus 1. Then find the sum of n terms. Then find the sum of n terms. Find the sum of n terms ಅಂದ್ರೆ ಏನು? SN. ಈಗ SN ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ n ಬೇಕು. n ಅಂತೂ n ಅಂತಾನೆ ಇದೆ, n ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಬೇಕು, ಡಿ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಎ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ AP. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ A1 2 into 1 plus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. A2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 into 2 is 4. 4 plus 1 is 5. A3, okay, 3 into 2 is 6. 6 plus 1 is 7. So on. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು? 3 ಆಯ್ತು. ಡಿ ಏನಾಯ್ತು? A2 minus A1. 5 minus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. Therefore SN equals to n/2 2 into A. A ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 7 ಸಿಕ್ತು. ಪ್ಲಸ್ n minus 1 into D. D ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 2 ಸಿಕ್ತು. Okay, so don't worry about n because they have asked in terms of n only. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 14 ಆಯ್ತು. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? 2n ಆಯ್ತು. ಇದೆಷ್ಟಾಯ್ತು? -2 ಆಯ್ತು. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 14 minus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ 2n. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ನೀವು 2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ n/2 2 into ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 plus n ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. n into 6 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6n ಆಯ್ತು. n into n ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? n square ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್?
Okay, yes. So this is in terms of n. Fine, very good. We'll move on. Yes. Which term of the AP -2, -7, -12 will be -77? Okay. Also find the sum up to this term. Which term? -77. So ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? Which term of the AP is -77? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾವು AP ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಒಂದ್ಸಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ n ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ n ಅಂತ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? -77 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎ ಏನಿದೆ? -2 ಇದೆ. ಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A2 - A1. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? -5 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎಷ್ಟು? -77. ಸೊ ಇದರಿಂದ n ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a plus n minus 1 into d. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ -2 -5n, minus of minus plus ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದು 3 - 5n ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಈ 3 ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -80 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ n as? Any answers? Okay, I'll get 16. ಹೌದಾ? So which term is this -77? -77 is 16th term. -77 is 16th term. Sarina? Okay. I hope no doubt till here. Okay. So first term ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. Next ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find the sum of this AP up to -77. Up to -77 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಅಪ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ -77 ವರೆಗೂ. -77 ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ? 16th ಟರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಅಪ್ ಟು 16 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್? ಅಪ್ ಟು -77 ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 16th ಟರ್ಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸಾರಿ, ಸಮ್. ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 16. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ತಗೋಬಹುದು. ದೇರ್ ಫೋರ್ Sn ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n/2 a plus an. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್? 16 ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 16/2. a ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ? -77. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8 ಇಂಟು -2 -77 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? -79. Is this correct? Okay. Next, -79, that is 8, that is 2, that is 63. Okay. So what is the answer? -632. So what is the sum up to -77? -632. ಅಂದ್ರೆ 16th term ವರ್ಗು ಅಂತ ಅರ್ಥ. Is this clear? Okay. Fine. We'll move on. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Sn ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ AP ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ AP? S1, S2, S3, S4 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. S1 ಅಂದ್ರೆ A1 ಆಯ್ತು. A2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? S2 - S1. A3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? S3 - S2 and so on. Okay. So I want you people to do that and I will go to this question directly. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? In an AP, Sn is given. ಸರಿನಾ? Sn is given again. What is Sn? 3n square plus 5n. Then AK is given. ಏನು AK? 164. Then find the value of K ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದು AK? Kth term. ಕರೆಕ್ಟ್? K ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Kth term. ಅಂದ್ರೆ just like an ಅಂತ ಅರ್ಥ. an is nth term, n is n value. So K I have to find out. What formula I can use here? I can use an formula. ಏನದು? A plus n minus 1 into d. n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ? K ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ AK ಅಂತೂ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. AK we know already. ಹೌದಾ? We know AK already. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು K. ನನ್ಗೆ A ಮತ್ತೆ D ಸಿಕ್ಕರೆ K ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ?
ಈಗ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಆಫ್ ದ ಎ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎನ್ ಫೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನ್ ಆಸ್ 1. ಸೊ ಇದೇನಾಯ್ತು? 1 + 5 3 + 5 8 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so this is 2 square, so this is 12 plus 10 which is equals to 22. Okay, so a1 ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 8 ಆಯ್ತು. a2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? s2 minus s1 which is 14. Therefore first term is 8 and what will be your common difference? Common difference will be 6. Correct? a2 minus a1. ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ a ಸಿಕ್ತು, d ಸಿಕ್ತು. Therefore use the ak. Okay, so ak ಏನಿದೆ? a plus k minus 1 into d. ak ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 164 ಅಂತ. a ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 8 ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. d ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 6 ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8 plus 6k minus 6. ಈಗ 8 minus 6 2 ಆಯ್ತು. 2 ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ -2 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ -2 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 162 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, will I get the value of k as 27? Yes, anybody answered? So the value of k is 27. Okay, so now ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎ ಪಿ ಇಂದ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಸಿಕ್ತು, ಅದನ್ನ nth ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ವಿ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Yes, any doubts to anyone? Fine, we'll move on. Yes, so this question also I want you people to try. Okay, ಏನಿದೆ? In an AP, the sum of first terms is given. Andre SN is given, first terms. Okay, then find 25th term ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 25th term ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯೂಸಿಂಗ್ AN. Okay, so 25th term ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? n is 25. So this is 25 minus 1 into d. ಸೊ ನಮ್ಗೆ 25th ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಬೇಕು. ಎ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? S1, S2, S3 and so on. Okay, so will you all try this? Yes, will you all try this? Okay, fine. So I want you people to try this example. I will go to the next one. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Find the sum of first 17 terms of the AP. So we have to find out the sum of first 17 terms of the AP, whose fourth term and ninth terms are -15 and -30 respectively. Okay, so ನಮಗೆ S17 find out ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what is the formula? n/2 2a plus n-1 into d. Correct? ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 17 ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ a ಮತ್ತೆ d ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ದಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? A4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು A4? -15 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A4 is -15. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆದ್ರೆ A4 ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? a plus 3d ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A9 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 9th ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು? -30 ಅಂತ. ಆದ್ರೆ A9 ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? a plus 9d ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, which is -30. Now you can see we have got two simultaneous linear equations. You can solve them. ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, a ಮತ್ತೆ a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Here I'll get -5d. Here I'll get +15. ಹೌದಾ? So what is the value of d? -3. Okay, so I got the value of d. d ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ a plus 3 into d. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು -3 -15. ಸೊ ಇದು -9 ಆಯ್ತು. -9 ಅನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ +9 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಐಲ್ ಗೆಟ್ a as
Yes, any answers? Yes, how much I'll get here? Minus 6 I will get. Okay, fine. So now I got minus 6 and D as minus 3. Okay. This is minus 9 plus 9. Okay. Yes. So now we can go to our SN. In ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ sum of first 17 terms. Okay. So 17 equals to 17 by 2 into 2A. A ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? Minus 6 plus 17 minus 1 into D. Correct? So this is 17 by 2. This is minus 12. This is 16. Okay. 16 into 3 is 48. ಹೌದಾ? So how much I'll get here after solving? 17 by 2 into minus. So this is 60. Okay. So that is nothing but 70 into 2 ones are 2 30s are. So this is minus 30. Okay. Yes. So how much I'll get here? Any answers? Minus 510. Okay. 17 into 3. That is minus 510. So what is the sum of first 17 terms? 510. Minus 510. Okay. Yes. Yes, good. Many answers have got minus 510. Very good. Okay. Next. In here, if Sn denotes the sum of first n terms. Okay. So if Sn denotes the sum of first n terms of AP, then prove that S3 equals to 3 into S2 minus S1. Prove ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ ಎನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಏನು ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ n by 2 2a plus n minus 1 into d. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು S1 S2 and S3. ಸೊ 1 by 1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. S1. ಓಕೆ. ಸೊ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಯ್ತು? 1 by 2 2a plus 1 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. S1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? a ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x2 n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 2 ಆಯ್ತು. 2 by 2 2a plus 2 minus 1 into d ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2a ಉಳಿತು. 2 minus 1 is 1. 1 into d is d. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? S2 ಆಯ್ತು. ಈಗ S3 ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ S3? 3 by 2 2a plus 3 minus 1 into d. ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 by 2 2a plus 3 minus 1 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ 2 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತು? 3 times a plus d ಉಳ್ಕೊಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು RHS ತಗೊಳ್ಳೋಣ. RHS ತಗೊಂಡು LHS ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ಸೊ 3 times S2 minus S1. ಈ 3 ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. S2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? S2 2a plus d ಅಂತ ಸಿಕ್ತು. ಮೈನಸ್ S1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? a ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಮೈನಸ್ a. ಇವಾಗ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ 2a minus a ಆಯ್ತು. ಈ d ಹಂಗೆ ಉಳಿತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ RHS. ವಿ ಅರೈವ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, which is nothing but S3. So this is equals to S3, which is LHS. So LHS equals to RHS. Is this clear? Yes. Any doubts to anyone? Yes. Okay, fine. Okay.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಹಾ ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 or 2 more. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಫ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 390 plants are to be planted in a garden in a number of rows. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೈಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 390 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 390 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ, there are 40 plants in the first row. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. 40 plants in the first row, 38 in the second row, ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ. 36 in the third row, so third term, and so on. Okay, so this continues. Each next row has 2 plants less than the previous one. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎರಡೆರಡು ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವೆ, ಹೌದಾ? In how many rows 39 plants are planted? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಿದ್ವು? 390 ಇದ್ವು. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎರಡೆರಡು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ, ವಿಚ್, ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ರೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಆಯ್ತು, ಇದು ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಆಯ್ತು, ಥರ್ಡ್ ರೋ, ಫೋರ್ತ್ ರೋ, ಫಿಫ್ತ್ ರೋ, ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ರೋ ಬರುತ್ತೆ 390 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ? ಎಷ್ಟು ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್, ಅಪ್ ಟು nth ರೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್? n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು AP ಇದೆ. 390 ಏನಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ 390 ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 390. correct? SN as 390. From this I have to find out n. Okay, so ಈ ಸೀರೀಸ್ ಗೆ ಏನಿದೆ? A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 40 ಇದೆ, D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? -2 ಇದೆ, ಸರಿನಾ? therefore we will see SN formula. Okay, SN ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? n/2. very good, I am getting all the answers, very good. 2a plus n-1 into D. Okay, so ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 390 ಅಂತ, n/2. ಓಕೆ, 2 ಇಂಟು ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 40 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ n-1 ಇಂಟು ಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? -2 ಇದೆ, ಸರಿನಾ? ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ 2 ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಐ ಗೆಟ್ 780. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಐ ಗೆಟ್ 80 minus 2n, here I'll get +2, ಹೌದಾ? So this is n into, this is how much I'll get? 82 minus 2n. Okay, so if I solve this, this is 82n minus 2n square, this is 780. Okay, so if you see, you are getting a quadratic form here. ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 2n ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು? ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹಂಗೆ ಉಳಿದಿದೆ? 780 ಉಳಿದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? or if you take 2 common, divide by 2, I'll get here n square minus 41n and 390. Okay, so now you have to divide 390 in such a way that you should get 41. Okay, so 390 na divide by such a way that I should get 41. 26 and 15 you will get. Check please. Okay, so idanna nan nimge bidtini sadyake. Okay, please check. 26 and 15 I will get. Fine, so I'll get here n square minus 15 minus 26n plus 390 equals to 0. So if I take the roots here, one will be n minus 15, one will be 26. Okay, so how many values I'll get here? n as 15 and n as 26. Okay, so idra artha eno, ಒಂದು 15 rows ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು 26 rows ಇರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Okay, so any doubt still here? First question to anyone? In how many rows you can plant? Either in 15 rows or in 26 rows. Okay, yes. Okay, fine. Next ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Also find the number of plants in the last row.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ, nth ರೋ ಅಂದ್ರೆ an ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು A15 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ A26 ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ 15 ಮತ್ತೆ 26 ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ A40 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, D-2 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ A40 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, D-2 ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು 15 ಸಿಕ್ತು, ಒಂದು 26 ಸಿಕ್ತು, ಸರಿನಾ? ಸೊ an I have to find out ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ an ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ A15 A ಪ್ಲಸ್ 40 ಪ್ಲಸ್ n-1 ಇಂಟು D ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 40, ದಿಸ್ ಇಸ್ 14. ಓಕೆ, 14 into 2 will become 28, correct? So this is 12, ಸರಿನಾ? 15 ತಗೊಂಡ್ರೆ 26 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, 26 ತಗೊಂಡ್ರೆ you can see that this is 25. 25 into 2 will become minus 50. Okay, this is minus 10. ಆದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Because we are talking about number of plants and number of plants cannot be negative. So ನಿಮ್ದು n26 ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್. ಸೊ n ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 ಆಯ್ತು. an ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12 ಆಯ್ತು. This is your correct answer. Is this clear? Okay, fine. Is this clear to everyone? ಯಾಕೆ 26 ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು? 26 ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು? 26 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು an ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು an ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, and number of plant cannot be negative. Okay, so your first answer is 15, second answer is 12. Okay, fine. Next question, ತುಂಬಾ interesting. In November 2009, the number of visitors to a zoo increased by 20 daily. ಅಂದ್ರೆ increased by 20 daily ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು? D common difference is 20 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು, because it is increasing by 20 every time. Okay, next, if a total of 12,300 people visited the zoo, total ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು? ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ದ ಝೂ ಇನ್ ದಾಟ್ ಮಂತ್, ಯಾವ ಮಂತ್? ನವೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ find the number of visitors on 1st November. Okay, so ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, they are typically taking the month November. So 1st November, 2nd November, 3rd November, so on. How many days are there in November? 30 days are there. Correct? So ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ n ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ? 30 ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ಇದು ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 30 ಡೇಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ n 30 ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು? ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ಆನ್ 1st November. 1st November ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು? ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ A1 A2 ಈ ತರ ಬರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ you have to find out the value of A. Are you all understanding? Yes, is everyone understanding? 1st November ಅಂದ್ರೆ first day. First day ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ A you have to find out. ಓಕೆನಾ? ಸೊ therefore ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. D20 ಆಯ್ತು, N30 ಆಯ್ತು, SN ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು? 12,300. ಆದ್ರೆ ಈ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. therefore SN, ಓಕೆ, SN equals to n/2 2A plus n-1 into D. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. SN ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇದಾವೆ? 30 ಡೇಸ್ ಇದಾವೆ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2A plus this is 30 minus 1 into D. D ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20 ಅಂತ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 12,300. ಇದು 15 ಆಯ್ತು, ಇದು 2A ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 29 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 29 and 20 580 ಆಯ್ತಾ ಅದು? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 580. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ A. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ 15 ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ 15, ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 2A ಉಳಿತು,
This is 580 ಉಳಿತು. So 1 second. Any doubt? Okay, fine. So ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 820 ಸಿಕ್ತು. ಈ ಕಡೆ 2a plus 580. 580 ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ 280 minus 580. That is 4. ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? 580 minus 240 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So what the value of a is 120. A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Nothing but first term. So how many visitors visited the zoo on 1st November? 120 visitors. Okay. Yes. Is this clear with everyone? Yes. Any doubts to anyone? Okay. Fine. So ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. We will continue. Remaining I can give homework. Okay. Yes. Interesting. ಇನ್ನೊಂದು 10 minutes ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಾ? Okay. Okay, I'll just finish off this example. If you want to leave the class, you can go back to YouTube and watch the video once again. Okay, so that time if you want to leave the class, you can continue the video later whenever you want. Okay, ನಾನು ಈ 2 example ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. You can watch again the video. Last 10 minutes ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನಿದೆ? After a drought, the village landlord decided to open a granary for the villagers. Okay, the distribution pattern was that in a family the youngest member got 2 kg. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ದು AP ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ನಮ್ AP ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು 1 ಜಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು 1 ಜಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು 1 ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪೀಪಲ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಯಂಗೆಸ್ಟ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು 1 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The distribution pattern was that in a family, youngest member got 2 kg. Youngest member ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2 kgs ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ 2. ಓಕೆ, and in order of age, the next person got 1.5 kg. Order of age ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಪ್ರತಿ ಸಲ 1.5 ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 2 ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 2 + 1.5 ಈ ತರ. ಸೊ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು? ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1.5 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಡ್ರೌಟ್, the village landlord decided to open the granary for villages. Okay, the distribution pattern was that in a family the youngest member got 2 kg. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು AP ಬರೀತೀನಿ. ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು, ಹೌದಾ? ಈಗ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? A ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಇದಕ್ಕಿಂತ 1 ಜಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ? ಅದ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ D ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಿಂತ AP ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ A is 2 ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಏಜ್
the next person got 1.5 kg. ಅಂದ್ರೆ next person ಏನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, more than the 1.5 more than the member younger to him. ಸೊ ಇವನ್ಗೆ 2 ಸಿಕ್ಕರೆ ಇವನ್ಗೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 1.5 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದವನ್ಗೆ ಇದೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 3.5 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದವನ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ದವನ್ಕಿಂತ 1.5 ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಸೀವ್ 87.5 kg. ಸೊ ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು, 87.5 ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 4 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ 2 ಸಿಕ್ತು, ಅಥವಾ 4 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕವ್ರಿಗೆ 2 kg ಸಿಕ್ತು. 1 by 1 1.5 kg ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ 87.5 ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರದ್ದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎನ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? SN is given because how much has gone to that family totally? 87.5 ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ SN 87.5 ಆಯ್ತು. So from this I have to find out N. Okay, so SN is 87.5. So we will use the formula N by 2, 2A plus N minus 1 into D. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 87.5 ಇದೆ. N ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. A ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ಇದೆ. N minus 1 into D. D ಎಷ್ಟಿದೆ, 1.5 ಇದೆ. ಸರಿನಾ? So this is N by 2, this is 4, this is 1.5 N minus 1.5. Okay, so this is, ಈಗ ನಾನು ಈ 2 ನ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ 87.5 into 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 175 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 175 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ N by 2, ಈಗ 4 minus 1.5 ಹೌದಾ, 2.5 ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಸ್ 1.5 N. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಈ ತರ ಈ 2 ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದೇ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 2.5 ನ ನೀವು 25/10 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಇದನ್ನ 15/10 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು, ನಾನು 10 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. 25 ಪ್ಲಸ್ 15 N ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 175 ಇದೆ. If I shift this on the other hand, I will get this much. And how much I'll get here? 25 N plus 15 N square. So this is again one more quadratic equation. Okay, so what is the quadratic equation I'm getting here? 25 N minus 1750 equals to 0. Okay, so this you can divide by 5. So if I divide by 5, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. Here I will write, if I divide by 5, how much I'll get? 3N square plus 5N ಸಿಕ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 350 ಸಿಗುತ್ತೆ. So 350 into 3, 350 into 3 ನ ನಾನು 5N ಬರೋ ತರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. That will give me 30 and 35. So this is minus 30, 35N minus 350 equals to 0. So what are the two factors I'll get here? N minus 10 and 3N plus 35. Correct? So ಒಂದು N value 10 ಆಯ್ತು, ಒಂದು N value minus 35/3 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? So now you see here,
N andre number of family members which cannot be negative. So what is the answer? N is 10. Okay. So how many family members are there in who got 87.5 kg? 10 members. Okay. Yes. So this one more I will finish. We'll wind up. In other, the sum of first 5 terms of AP, which is sum of first 5 terms S5, and the sum of first 7 terms of the AP. So sum of this and sum of this 7 terms andre S7 is 167. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? sum of first 5 terms of AP and sum of first 7 terms of AP is 167. Next, if the sum of first 10 terms, sum of first 10 terms andre ಏನಾಯ್ತು? S10 is 235, then find the sum of first 20 terms. Then find the sum of first 20 terms. Okay. So ನಾವು ಯಾವುದೇ sum find ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ n value ಬೇಕು, n ಸಿಕ್ತು 20. ನಮಗೆ a ಬೇಕು, d ಬೇಕು. So using this we will find out. Okay na? So first you can use first equation. Okay. So what is Sn formula again? N by 2, 2a plus n minus 1 into d. ಹೌದಾ? Therefore S5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 5 by 2, 2a plus 5 minus 1, 4 ಆಯ್ತು. This is S5. S7. S7 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 7 by 2, 2a plus 7 minus 1, 6 ಆಯ್ತು. This is equals to 167 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು? 1 by 2 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಏನ್ ಉಳಿತು? 5 into 2a 10a ಆಯ್ತು. ಇದು 20d ಆಯ್ತು. ಇದು 14a ಆಯ್ತು. ಇದು 42d ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? So this is 167. If I multiply 1 by 2 on the other hand, 167 into 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 24a ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 62d ಆಯ್ತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this I'll get 334. Okay. Or if I take common here, if I take common, how much I'll get? If I take 2 common, okay. If I take 2 common, this is 12a, 31d equals to 334. Okay. Or if I divide both sides by 2, I'll get 12a plus 31d, 167 again. Same I'll get. Sorry. So let this be equation 1. So ಇದು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. S10. S10 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? n by 2 ಅಂದ್ರೆ n by 2, 2a plus 10 minus 1, 9 ಆಯ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ? 235 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is 5s. If I divide both sides by 5, if I divide both sides by 5, how much I'll get? 47 I'll get. Okay, so let this is equation 2. So if you solve equation 1 and 2 simultaneously, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ. Okay, so if you solve equation 1 and 2 simultaneously, okay, you will get the value of a as 1 and you will get the value of d as 5. Solve ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ already we have solved many examples like this. Okay, so ಒಂದ್ಸಲ 1 ಮತ್ತೆ a ಮತ್ತೆ d ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ S20 we can find out. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? n by 2, 20 by 2, 2a plus n minus 1 into d. So this is 10, this is 2. So this is 19 into 5. Okay na? So how much I'll get here?
970 I will get. So this is the sum of 20 terms. Okay, fine. So this chapter ends here. So ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೀಪ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎವ್ರಿವನ್.